Na hujambo mpenzi mtazamaji, ni saa 5 juu ya alama saa za Afrika Mashariki, wakati wa kukufahamisha taarifa za matukio mtambuko. Tumekuandalia mengi, lakini kwanza wacha tuangazie baadhi ya zile taarifa ambazo tunazidi kuzitupia jicho asubuhi hii ya leo. Na ni kwamba jopo kazi liloundwa na Rais William Ruto kumchunguza Commissioner wa IEBC Irene Masit kurejelea vikao vyake hilo. Vikao hivyo vinaendelea kwa sasa, tutakuwa tunakufahamisha kadri muda unavyozidi kusonga. Na vile vile wazazi na wanafunzi kutoka mtaa wa Mathare watashiriki katika maandamano ya amani kulalamikia idadi kubwa ya wanafunzi ambao hawezi kwenda shuleni kutokana na ukosefu wa karo, swala ambalo linachangiwa na hali ya uchumi ambayo hivi sasa gharama ya uchumi ama ya maisha ni ya juu mno. Na vile vile mtazamaji, tutakuwa tunaangazia taarifa kwamba waziri wa michezo Babu na Mwamba kuzindua kamati ya mashindano ya magari maarufu katika lugha ya King'eng'e Safari Rally kama njia moja ya kuleta mabadiliko katika sekta hiyo. Mtazamaji, ndo baadhi tu ya taarifa ambazo tunazidi kuziangazia. Tutakuwa tunakufahamisha kadri muda unavyosonga. Hivi sasa acha nikupe methali ya leo. Methali ya leo: mgeni anavanga. Vanga ni ila. Maana yake, mgeni hawezi akachukua jukumu au kuendesha mambo katika mazingira asiyoyaelewa kwa kuwa hana uzoefu nayo. Hivyo, anaposhiriki jambo lolote pasipo usaidizi, haliwezi likatengenea sawa na inavyotakiwa. Matumizi: ni wadhi kwa mgeni aache kujihusisha na mambo asiyoyafahamu asije akayaharibu. Methali yenye maana sawa ni mgeni hagani, akigana hapewi mji. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye awamu ya kwanza ni kufahamisha taarifa. Wanakwetu wananiita Joashon Sare, na moja kwa moja ni kwamba mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwenge Mutuse amesema kuwa iwapo bunge la kitaifa litapitisha mswada wa kuanzishwa rasmi kwa afisi ya kiongozi wa upinzani, huenda sintofahamu ya ubabe na utendakazi unaoshuhudiwa katika mrengo wa upinzani wa Azimio ukafikia kikomo. Akizungumza katika hafla ya moja ya mazishi eneo la Emali, kaunti ya Makueni, Mwengi amesema kupitishwa kwa mswada huu ambao umepokelewa vyema na idadi kubwa ya wabunge utawapa upinzani wakati mwafaka wa utendakazi, huku akishtumu vinara wake Raila Odinga na Kalonzo Musyoka kwa kile anachosema ni kuzorotesha uchumi kutokana na mikutano ya kila mara ya kisiasa. Mtazamaji, taarifa hiyo naarifu utakuwa unaipata katika muda usiokuwa mrefu. Na lile jopo ambalo lilibuniwa na Rais William Ruto ambalo linaongozwa na Muchelule hivi sasa linaendeleza vikao kusikiliza yale ambayo yanahusu uchaguzi wa Agosti mwaka uliopita, Irene Masit akiwa mbele ya jopo hilo. Na moja kwa moja tuvuke hadi katika taasisi ya kuandaa mtaala humu nchini KICD, tusikize ni kipi kinajiri. Before you that ought, to be determined by, you have set out 9 issues, and I'm not going to go through the 9 issues. And then the other part, my lord, is now the law. The US has well-established impeachment law, my lord, and it set out in Article 1 of its constitution, and I've again set out the entire articles of the American Constitution. And my lord, again, in the US, those who are under the impeachment law, basically the president, the vice president, civil officers, which meant actually federal officers, and judges of the US Supreme Court and the federal courts. In my submission, I've set out the process in the United States of impeachment proceedings. One, there's an announcement of impeachment in the law house, the House of Representatives, where you announce impeachment against the president, the vice president, or government official. Then it goes to the Judiciary Committee, where they establish a prima facie case, and then they draft the articles of impeachment. Articles are drafted. Then the articles are delivered to the Senate for trial. And then at the Senate,
the Senate converts them into a court, into impeachment court, and the representatives from the lower house are the ones who become the managers of the case. They become the prosecutors of the case to present the case. And the Senate has two choices, to acquit or convict. There is no other choice, my Lord. In South Africa, impeachment is set out in section 194 of its constitution. And again, like ours, section 181 has the bodies that fall under section 194 of the constitution. And I've set out the articles, the constitution of South Africa in my submissions. I've extracted the parts. After that article, after that, the constitution was passed in South Africa, and the rules were passed by Parliament, not law. There's no statute in South Africa, but the Parliament passed rules, impeachment rules. The rules were tested in the Constitutional Court. In the case of the Speaker of the National Assembly versus Public Protector and others, and I've annexed the judgment of the Constitutional Court of South Africa. The court said that the rules intended to provide greater detail to guide members of the National Assembly. Guidance from the rules is not only beneficial but imperative to ensure fairness and consistency. The judgment sets out that there are 17 mandatory steps in impeachment in South Africa, 17 mandatory steps. And again, the judgment sets out the steps. So, well, as I said, my Lord, South Africa, US are more developed, and England, they are more developed to impeachments, processes and trial. England stopped impeachment completely. England gave us impeachment and they moved on. It's only South Africa, US, Kenya that are still having impeachment. But England moved on from there. Again, my Lord, I'm not going into those articles I've referred you to, but when you retire, you go through them. My Lord, the other issue I'm dealing with is jurisdiction. Time and again, our courts have said jurisdiction is everything. My Lord, jurisdiction is determined at any point, in limine, in the middle, or at the end of trial, as long as it's determined before judgment. The case, of course, our locus classicus case of owners of motor vehicle Lillian, and the case of Mary Wamboi, I've annexed them in my bundle. And again, it says clearly what the law is on jurisdiction. And again, when you decide to write the ruling, your judgment, my Lord, just again deal with the issue of jurisdiction, whether you have jurisdiction based on my submissions and whether there's a petition before you. My Lord, the other issues of pleadings. Time and again, our courts have said that pleadings is everything again. Parties are bound by the pleadings. Was the petition filed before Parliament? The same petition before you? That's the question you need to ask yourself, my Lord. If the petition has changed character, then there is no petition before you. You cannot develop a new petition, new witnesses which were not before the National Assembly, new documents that were not before the National Assembly. My Lord, the other issue I want you to deal with when you retire again is supremacy of the Supreme Court in presidential elections. Again, that's in Article 140 of our Constitution and Section 87 of our Elections Act. Again, I've referred you to various case law on that issue of supremacy of the Supreme Court and finality of Supreme Court when it comes to determining anything dealing with elections matters, presidential election matters. I've attached the entire judgment of the Supreme Court in E005 of 2022. My Lord, when the Supreme Court sits at the election court, it is bound by Section 87 of the Elections Act. Section 87 of the Elections Act says if election offense is established, then the court shall make determination on it and shall direct the DPP to act on it. No such determination was found by the Supreme Court that any election offense was committed by Commissioner Irene Masit. My Lord, the division of the IEBC Commissioners into two groups, Cherera 4 and Chebukati 3, the Serena Conference, all those were determined in the High Court, in the Supreme Court. And the court made findings on them.
What Peter Munge wants you to do is to revisit, to review that, the holding of the Supreme Court. Supreme Court was very clear, my lord, that if there was any one of the commissioners who was wrong, then it was the chairman, giving himself powers that the Constitution did not give him. Is the only commissioner who was faulted by the Supreme Court, by name. My lord, the Supreme Court said all that needed to be said on the events of August 15. Why the lead counsel wants you to visit the events of August 15, we may never know, or we will know one time. My lord, the doctrine of res judicata and stare decisis is again well established in our system. Once matters are being dealt with by any tribunal, by any court, with finality, it can never be revisited, my lord. And I have again relied on decisions from our courts and from the Supreme Court of India. In fact, India expanded the doctrine and said it doesn't have to be only parties before, the same parties before the court or before the tribunal, but the same issues. The issues of August 15, the Serena Conference, were determined by the Supreme Court. You are being asked to revisit the events, the meetings of 3 a.m., 2 p.m., and 4 p.m. and Serena Conference. All those issues were before the Supreme Court. And you're being told to revisit them again. You're being told to reopen one part, and they don't want you to reopen everything. Your Honor, don't accept the invitation by the lead counsel. If you open one part, then you'll have to open the entire judgment of the Supreme Court. Is that what you want to do? Your Honor, the issue of, then the definition of serious violation of the Constitution, gross misconduct and incompetence, again, I've set out in paragraph L of my submissions, and I've relied on case law. My lord, in Nigeria, Supreme Court, they determined the issue in the case of Muyiwa in Akwoju, page 531 to 582. And again, they defined what gross misconduct is, the law relating to it, and when it can be invoked. And the Supreme Court of Nigeria said, don't use impeachment proceedings to settle scores. The judgment of the Supreme Court of Nigeria is detailed. Remember, my lord, our first presidential elections of 2013, our Supreme Court relied entirely on judgments of the Supreme Court of Nigeria. I'm inviting you to do the same. When it comes to impeachment, rely on the impeachment judgment of the Supreme Court of Nigeria on what the definition of those gross misconduct and the other articles. The Supreme Court, of course, I said again, the Supreme Court also said, my lord, in that case, that anybody sitting on impeachment trial must be above reproach, like Caesar's wife. My lord, on incompetency, I've relied on the decision of the impeachment of a judge in America, Honorable Floyd Barber. As I said, in America, impeachment is the same for the president, vice president, and judges. Federal judges, not all judges, federal judges, and the Supreme Court judges. And the court in America say that when incompetence is alleged, the court's task is to determine whether the conduct at issue establishes the respondent lacks the requisite ability, knowledge, judgment, or diligence to consistently and capably discharge the duties of the office that he or she holds. You've been invited again to revisit a decision of the employment court, which say that Commissioner Irene Masit contested 2017 elections, which she never did. She participated in the primaries, maybe, but that decision, the court dismissed the petition. Dismissed. But lead counsel is inviting you to follow the obiter in the decision. Yet the decision dismissed the petition and found her qualified to continue serving as commissioner. You're being asked again to disqualify her based on that decision. If you disqualify her because she did not qualify allegedly to be a commissioner, that means that everything she did as a commissioner, the whole of last year, will be voided. Again, do you want to do that? You remove her because she didn't qualify allegedly, because she was contesting 2017 elections, means everything that she did as a commissioner has to be nullified. Again, that's a dangerous invitation you're being told to do. It's your task to do it. To decide what you want to do, my lord.
That decision of Honorable Floyd Barb again was very clear on what the impeachment process, offenses. It is while someone is in office, not before and not after, while someone is in office. And again, that judge, he was overwhelmed with work. He had so much work. He made many mistakes. But the impeachment trial said they were not malicious mistakes. They were innocent mistakes. He was a human being. But he said, if you look at his conduct over time, he was a good judge, but he made mistakes. And he was acquitted in the impeachment trial. You are being asked to convict Commissioner Irene Masit on events of one day. All the witnesses, the 4 petitioners said they didn't know Irene Masit before August 15. Chebukati and the other IEBC commissioners who testified, they said they didn't have a problem with Commissioner Irene Masit before August 15. The only issue they have is of August 15. Impeachment trial, impeachment law is not about an event. It's not about one day. It's about consistency. It's about the entirety of the period. Chebukati told us he kept rewarding Commissioner Irene Masit with so many appointments. He made her sit in so many committees. She chaired so many committees. And then you're being told only one day, one event. You convict her on one day event. My Lord, allegations of serious violations, gross misconduct and incompetence to be impeachable offences must be deliberate acts over time and not isolated incidents. There must be incidents that occurred whilst the accused was in office. Don't be invited to pick one day events of August 15. My Lord, the other issue, my submission by my Lord, is the law of evidence. Is paragraph L8 in my submissions, my Lord. The entire evidence against Commissioner Irene Masit is based on paragraphs 62 and 73 of Wafula Chebukati's affidavit. Only 2 paragraphs, paragraphs 62 and 73 of Wafula Chebukati's. My Lord, I've set out again the paragraphs and I invite you to read at them. My Lord, in respect of the conference of Serena, the lead counsel relied on the TV clips which were shown here. My Lord, I have the entire answered report of this tribunal. When lead counsel produced the TV clips, I objected to them, to the production, as not complying with the Evidence Act. What he did, he invited you to mark them for identification. They are marked for identification. They have never been produced, my Lord. They have never been produced. Do you want to rely on marked identification? That's not the law of this country, my Lord. My Lord, the evidence of the witnesses is of no evidential value. Their testimonies did not establish the fact in issue, what they call factum probandum, nor the evidentiary fact, which is factum probans. My Lord, again, I've set out in detail the law relating to evidence and relied on various case law. And my Lord, it's instructive to note that, because basically what they said is hearsay evidence. It wasn't based on any evidence at all. And hearsay evidence is not acceptable, it's not admissible in law. And I invite you, my Lord, to reject the evidence of the witnesses, those proffered before you. My Lord, Section 106B of our Evidence Act sets out clearly when you're relying on electronic evidence what it entails, including the certificate by the person that produces the report. My Lord, and there has to be someone of authority, and he must tell us how he managed to access the information, how he managed to produce the report. We're not told where the TV clips came from. We're not told which the person who produced them, whether he had authority, of what authority, not an employee of the lead counsel working in his office, MMC Africa. Again, my Lord, I've annexed the entire case law relating to evidence under Section 106B. And you'll find, my Lord, that the evidence before you is useless, is worthless. My Lord, the issue of conspiracy. You've been told, again, by lead counsel without evidence from here, from the bar, that Commissioner Irene Masit wanted a certain preferred candidate, that there was conspiracy between the commissioners and
a political party. My Lord, the law relating to conspiracy has two elements, and they are mandatory. There must be agreements of two or more persons. Agreement of two or more persons. Then number two, you must prove criminal intention to execute. So there must be meeting of minds, and then there must be commitment or the conspiracy to commit the crime. My Lord, again, I've annexed the case law relating to conspiracy, both Archbold and our local case law from our Court of Appeal. My Lord, it's not enough to allege conspiracy, but the tribunal must show that Cherera 4 had common intention, that their minds were at Edom, and that they jointly conspired to subvert the electoral process. No evidence was shown whatsoever. No evidence was presented before you to show such conspiracy between Cherera 4 amongst themselves, or Cherera 4 and the Azimio leadership, whatever if it was Azimio they are referring to. In fact, the evidence was given, my Lord, that Commissioner Irene Masit and Commissioner Wanderi didn't like each other. Chebukati himself told us they didn't like each other, and they're supposed to have conspired. How do you conspire with someone you don't like? That's their own evidence. My Lord, I didn't get the evidence of Yaya and Serena. Until now, I don't get the evidence of Yaya and Serena. We're told Commissioner Irene Masit went in on August 15. No evidence was shown. We were never told what room she was staying in. We were never told when she came out. So we don't know if she went in and disappeared into Yaya Towers, Yaya Hotel. I didn't get the intention of the evidence of Yaya and Serena. My Lord, at best it's plain falsehood. I don't know the intention of the evidence. It's meaningless. It's of no evidential value. My Lord, burden of proof. You've been told burden of proof is How much time do you still want? Actually, I'm about to conclude. Okay. Yeah. My Lord, you've been told about that it's prima facie or just prima facie. And then the case law is relying on, my Lord, I've gone through them. It's on case of the Judge Mutava, and I've told you there is a distinction between trials of judges and impeachment under Article 51. There's a big difference, my Lord. And then he's relied also on a case law, on an accident case, running down case claim. You cannot compare an accident claim and impeachment under this article, my Lord. Impeachment proceedings are criminal proceedings by any other name, as the outcome either is conviction or acquittal. There is no other way in impeachment trial under Article 51. You either convict or acquit. It doesn't matter the wording used by our Constitution. The law as established since 14th century. It leads to acquittal or conviction. There is no other choice. My Lord, the lead counsel had the burden to prove beyond reasonable doubt the allegations against Commissioner Irene Masit. My Lord, I've set out the case law on a burden of proof. The leading case law, my Lord, which you are well aware, is the Wilmington case versus DPP of England of 1935. It set out the minimum requirements on burden of proof in any criminal proceedings. And every court in this country, every court in the Commonwealth relies on that case. It's the classical case on the burden of proof. I invite you, my Lord, to read it. And the other case I've relied on, my Lord. My Lord, the last issue I'm relying on, the second last issue is, my Lord, is the issue of bias. The issue of bias, again, my Lord, I've relied on 5 authorities. A tribunal sitting, a court sitting, must always reflect on the issue of bias, suo moto or at the application of any party before it. A member of a judicial body must be above suspicion, real or imagined, actual or perceived. Article 50 and Article 160 of our Constitution, my Lord, protects a party before a tribunal from any tribunal that seems to be biased. The case law I've relied on from South Africa, India, and our country sets again the parameters, my Lord, that makes you reflect on the issue of bias. Does the public have confidence in the process? My Lord, the last part of my submissions is the evidence of Wafula Chebukati and Marjan Hussein Marjan. My Lord,
I've set out again the issues. But the courts, our courts, have found recently, last month only, that Marjan is unworthy as a CEO of IEBC. That he breaks the law, he acts with impunity, basically does not respect the law. And they said he took sides when the IEBC broke into Chebukati 3 and Cherera 4. The court said as a CEO, he was supposed to be impartial and he was not supposed to take sides. The court found as a fact that he took sides. And I'm inviting you, my Lord, this tribunal is subordinate to the employment court, which is equivalent to the High Court. The High Court has said Marjan breaks the law. He acts with impunity. My Lord, Supreme Court twice has censored Wafula Chebukati. Twice. In 2017 and in 2022. And they say he acts like a dictator. He has no power, such powers that he gave himself, acting as a supremo of IEBC. So, my Lord, the issue is, again, we were told that at 4 p.m. August 15, none of the commission, not even the chairman Chebukati, knew about the results. Marjan walked in with the results, 3-page results he gave to each commissioner. We've not been told where he brought them from. None of the commissioners were involved in the process. Marjan is the one that brought the results to be announced. Was that his role to tally results, to bring results to the commissioners who didn't know anything at 4 p.m. of August 15? My Lord, again. Then the other issue, my Lord, all these meetings of 3 p.m., 3 a.m., 2 p.m. and 4 p.m., the IEBC Act and rules says minutes must be taken in all meetings of the commission, and the CEO must take the minutes, mandatory. I've annexed the laws, my Lord, in my submissions. Marjan never took me the minutes of 3 a.m., 2 p.m. and 4 p.m. And they want us to believe what was allegedly said in the meetings when there are no minutes. These are people who come before you telling you that Commissioner Irene Masit violated the law, and then they violated the mandatory provisions of the law. They were supposed to take minutes, they never took the minutes. My Lord, you can't act on the evidence of such people who break the law with impunity, presently. I've annexed the decisions of the High Court, my Lord, that condemned Marjan, 2023. My Lord, you're being told that by the lead counsel that Commissioner Irene Masit accepted to take bribes. That is evidence, my Lord. Chebukati was present in the meeting, said she never did. In any event, my Lord, we have no minutes of the meetings. My Lord, in conclusion, my Lord, my submissions are detailed. I invite you to look at my submissions. But in submissions, my Lord, number one, this tribunal is strongly constituted. As I said, it's constituted as one body instead of being segregated, being the tribunal, the impeachment trial court, and then the independent prosecutor. Here is one and the same thing, my Lord. My Lord, this tribunal again has misunderstood its mandate. As I said, it's supposed to be adversarial, but then you said it's inquisitorial, which is not the purpose of this tribunal. The tribunal, again, the lead counsel, instead of being an independent prosecutor, is part and parcel of this tribunal. My Lord, there is no nexus between the petition filed in the National Assembly and this tribunal. Number 5, my Lord, there is no chain of custody of transmittal documents. The documents from National Assembly to the President to this tribunal, there's never been evidence before this tribunal. We've never been told, because there must be a recommendation by the National Assembly that the commissioner be impeached or there be impeachment trial. Imagine we don't have that report before you, my Lord. We've never been given. What we have before you is the report of the parliamentary committee. We don't have before you the actual parliamentary sitting that recommended her to be impeached. So there is no foundation, there is no substrata before this tribunal, my Lord. You are being told to rely on the committee's report and not the parliamentary report, the parliamentary recommendation. That's what the Constitution says, parliamentary recommendation, not the committee's report. My Lord, in the absence of articles of impeachment from the National Assembly, there is no substratum to this petition.
The burden of proof was not discharged by the lead counsel. The charge of conspiracy wasn't proved at all. The evidence of the TV clips is hearsay, and the hearsay, of course, evidence of the witnesses must fail. It never met the legal threshold. My Lord, with tremendous respect again, and you'll see in my decisions, the case I've relied on, the tribunal must not take offense when it's being told it's biased. That's the law. It's the nature of event. It's in the course of your work. So counsel parties must always call out a tribunal for being biased or for having the appearance of bias. So I'm again inviting you to look at their own report and see whether there is bias established by this tribunal against the commissioner. And my Lord, again, the evidence of Wafula Chebukati and Marjan Hussein is tainted. These are people unworthy to be witnesses. To call someone else to step down or to be convicted for breaking the law. When them they are Na mtazamaji, huyo ni wakili Donald Kipkorir ambaye anamwakilisha Commissioner wa IEBC Irene Masit mbele ya jopo la Jaji Agri Muchelule kuangazia swala zima la uchaguzi wa Agosti mwaka uliopita, ambapo kuna wale makamishna 4 ambao wanafahamika kama chererafu ambao walitofautiana na matokeo ya urais ambayo yalitangazwa na mwenyekiti wakati huo wa IEBC Wafula Chebukati. Mtazamaji, taarifa hiyo tunazidi kuifuatilizia, tutakuwa tunakufahamisha kadri muda unavyozidi kusonga. Hivi sasa nataka tubadilishe dira mtazamaji, tuangazie masuala ambayo yanakuhusu, na ni masuala ambayo ni ya uteuzi serikalini. Na kikubwa zaidi, wiki iliyopita Mahakama Kuu iliweza kutupilia mbali kesi ambayo ilikuwa imewasilishwa na LSK ambayo ni chama cha mawakili humu nchini, cha kutaka kupinga uteuzi wa makatibu waratibu wa wizara mbalimbali. Na hivi sasa Rais William Ruto ana nafasi ya kuweza kuwateua makatibu waratibu ili kuweza kuongoza katika wizara mbalimbali na kutekeleza majukumu katika wizara hizo. Mtazamaji, sasa moja kwa moja tutakuwa tunazungumza na wageni wetu studioni ili tuweze kukuweka sawa, tuweze kuelewa mambo yanakwenda vipi katika uteuzi huo, na vile vile nitakuwa na washirikisha wanahabari wetu kutoka kaunti 47 watupe hisia zako wewe Mkenya ambaye hivi sasa unazidi kufuatilizia runinga hii ya TV47. Lakini muhimu, endelea kusema nasi kupitia mitandao ya kijamii: Facebook TV47 Kenya, ingia pale Twitter TV47 Kenya, na vile vile tumia rafa fupi kwa nambari ambayo iko kwenye kiwambo chako 22047. Nitakuwa nasoma jumbe zako kadri tunavyozidi kusonga mbele. Na moja kwa moja hivi sasa ni washirikisha wageni wetu studioni. Karibuni sana. Kwanza kabisa ni kukaribishe Samuel Gashuki, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na vile vile uongozi. Karibu katika studio zetu. Asante. Mwingine hapa tuko naye Kennedy Odweo, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa vile vile uongozi. Karibu sana Ken. Asante. Na tumeweza moja kwa moja tuangazie sasa masuala hayo. Nikianza na wewe Gashuki, tumeweza kuona mahakama juma lililopita ilitupilia mbali kesi ambayo iliwasilishwa na kile chama cha mawakili LSK kwamba hiyo kesi haikuwa na msingi wowote. Rais achukue hatua ya kuwateua wale ambao ni viongozi ambao watahudumu katika wizara hizo. Sijui hisia zako ni zipi? Asante sana kwa kunialika tena hapa. Ndio. Ndio, juma lililopita mahakama iliamua ya kwamba PSC ilifuata utaratibu ulioko kikatiba kutengeneza hizi ofisi za CAS. Kwangu mimi, kama PSC ilifuata katiba kutengeneza hizi vyeo, sioni shida na kuwateua ama kumpatia rais hiyo nafasi ya kuwateua hawa viongozi ili wamsaidie kufanya kazi, kwa sababu mwishowe rais atajaribiwa na ile kazi ambayo amefanyia wa Kenya. Kwa hivyo kwangu mimi nasema ya kwamba kama mahakama imeonelea ni kweli hakukuwa na dosari ya kutengeneza hizi vyeo, kwangu mimi ni kuunga mkono na kusema ya kwamba rais ndio endelea tupatie hawa viongozi ili nao waweze kuendelea
kutusaidia kuongoza nchi. Asante, shikilia kauli yako hapo. Kennedy Odweyo, tumeweza kuona LSK ilikuwa inasema kwamba vyeo hivi ama nafasi hizi ambazo zilibuniwa mwaka 2017 ni nafasi ambazo zinamuongezea yule Mkenya ile gharama ya juu sana, masuala ya ulipaji ushuru. Sijui kauli yako ni ipi? Asante sana kwa fursa hii tena. Cha kwanza naungana na mwenzangu hapa akisema kwamba kama mahakama imeona hivyo, basi hivyo ndio mambo yalivyo. Cha kwanza ningependa kueleza Wakenya kwamba onyesho kuu la kiongozi ni kile kitu kwa kimombo tunaita delegation. Kiongozi ni yule aliye na uwezo wa kuona viongozi wenzake watakao msaidia kufanya kazi yake ile aliyopewa, na hawezi akaifanya peke yake. Kulingana na katiba sehemu ya 131 inaongea about the authority of the president. Ili inasema ana exercise executive authority. Nadhani hiyo sihitaji kudefine the meaning of that. Tukiangalia kipengele cha 132 kinasema kwamba rais ana uhuru wa kumteua mtu yeyote kwenye ofisi ya serikali kuwahudumia wananchi, bora tu iwe imefuata zile zinaitwa taratibu za Public Service Commission. Na nadhani hayo yashaamuliwa. Sasa wacha nije kwa mambo yako ya rasilimali na gharama ya maisha. Kitu cha kwanza ningependa kueleza ndugu yangu na kueleza Wakenya ni kwamba Kenya kama nchi hatujai kuwa na shida ya rasilimali. Kama kungekuwa na shida ya rasilimali, nataka kuambia Wakenya kwa kimombo, if we had a problem with the resources, then all of us would be beggars on the streets. Lakini Kenya, Kennedy, ngoja kwanza. Unasema kwamba tungekuwa beggars. Hivi sasa kila Mkenya hawe anacho hana, wanalia sana kuna kitu. Hata wewe mwenyewe, mimi mwenyewe tunasema gharama, ukiingia pale kwenye supermarket mambo yako yameharibika bwana. Ndugu ajua vilio ni tofauti. Anayetembea anavyolia ni tofauti na aliye kwenye ndege anavyolia. Na maanisha tu poverty is relative. Ndiyo. Kulia ni relative pia. Kile ninachosema ni kwamba kama nchi hatuna shida ya rasilimali. Shida yenye tumekuwa nayo tangu tupate uhuru ni utumiaji na uzalishaji wa hizo rasilimali. Kile naita the optimization and multiplication of resources through value addition for the sake of the people. Ndiyo. Tukipata uongozi, na mimi sasa hivi nina imani tumepata huo uongozi ambao utatusaidia kuzalisha rasilimali zetu, ndiposa tufanye hiyo inaitwa value addition. Na value addition tusifanye kwa sisi, mimi kama tuseme mimi niwe bwenyenye, Mungu anisaidie. Niwe bwenyenye, sasa iwe ni mimi peke yangu ndo nazalisha rasilimali. Nyinyi wote mwanitegemea mimi. Hapo ndo mahali tumekuwa. Sasa kama serikali iko na uwezo wa kuzalisha rasilimali, tutakuwa na uwezo wa kutumikia wananchi na tutakuwa na rasilimali za kutosha za kufanya kazi yetu yote na tulipe wafanyikazi wetu. Kwa sababu huyu mtu akichukuliwa, ndugu yangu ningependa kurudisha nyuma kidogo. Hivi vyeo tulikuwa navyo, assistant ministers. Ni jina tu ndio tofauti. Katiba mpya ilivyoletwa, hamna mahali popote tukitafuta. Unajua, ukiangalia katiba mpya kulikuwa na viegezo ambavyo vilifanya tukapata hii katiba. Tukiangalia mahali kama kwa rais, walikuwa wanasema mzee Jomo Kenyatta na bwana Nyayo walikuwa wanatumia mamlaka yao ambayo hayakuwa yanachungwa kikatiba kufanya wanachotaka. Hamna yote aliyesema naibu wa waziri alifanya makosa yote. Walifanya kazi yao. Kwa hivyo mimi naona walikuwa na saa zingine, unajua ukiwa kwa siasa unaelewa kazi ya waziri. Unapata kwamba hawa waziri unapata wameenda on international duties, wameenda regional wapi. Tunahitaji msaidizi ambaye atakuwa pale, kwa sababu wewe ukitoka kwa hicho kiti na hauna msaidizi, ndugu yangu, inamaanisha kazi inasimama. Na kingine pia ningependa kuambia Wakenya, Rais William Ruto sasa hivi hiyo mambo yako mikononi mwake. Na hizi viti si yeye ameviweka. Hivi viti vililetwa na rais aliyestaafu. Kwa hivyo yeye kwa ile wanaita kwa wisdom yake ameona pia ni viti vinaleta maendeleo kwa Wakenya, kazi inafanywa. Kwa sababu ni vile tuko hapa kwenye hii televisheni ndugu. Sasa hivi wewe ndio you are the sole presenter. Person with executive authority kwa hii kampuni akiona ni vizuri hii show kuwe na wawili wanaoendesha haya mazungumzo,
hamna shida ndugu, as long as kampuni yenyewe imeona kwamba tuko na uwezo wa kushughulikia hayo. Sasa mimi as long as hii mambo uchaguzi, kitu cha kwanza, as long as inaongeza utendakazi wa serikali, mimi sina shida. Fedha zipo, zitapatikana. Hiyo ndio maana ya uongozi, kuzalisha ndiposa mle sasa. Shikilia hapo. Sijui Gashuki una lipi kuzungumzia hili swala la ushuru. Sijui kama una maoni kinzani. Sioni gharama ya maisha ikiletwa juu kwa sababu ya hizi vio chache ambazo rais amepewa mwanya wa kuwateua viongozi kadhaa kwa hizo viti. Natumai ile shida tuliyoko nayo ni kama mwenzangu hapa alivyosema kwamba the production and adding value of what we have. Hiyo ndio shida ambayo kuu tuko nayo. Pia tunayo shida ya corruption. Corruption, kupora mali ya serikali, ndio imetuumiza sisi kama Wakenya. Waona ya kwamba hakuna ufuatiliaji wa zile fedha ambazo zinatengwa mahali fulani. Kwa hivyo kwangu mimi sina shaka ya kwamba rais akiwateua hawa viongozi, naona kama watasaidia kuendeleza nchi kwa njia inayofaa. Sioni any problem with that. Sioni shida yoyote na hiyo. Ndio. Labda kabla niondoke kwako, inaeleweka hivi sasa kwamba ni siasa tu. Labda unadhani kwamba siasa za mwaka 2022 tuliweza kupata kwamba kulikuwepo na siasa. Kuna wale ambao walibwagwa, wanasema hawakubwagwa bali ni idadi ya kura ambazo hawakuweza kufikia. Unadhani kwamba hivi sasa wao ndio watapata nafasi ya kuongoza au la? Rais ana uhuru wa kumteua yeyote ambaye anafaa, na kulingana na yeye ameonelea kwamba ako na ile ujuzi kwa kuendeleza hiyo ofisi. Kwa hivyo kwangu mimi, kama yeye atafikiria kwamba ni vizuri kuwa reward wale royalist wake ambao walikuwa wanafanya kazi wakati wa siasa, kwangu mimi sina maoni pinzani, kwa sababu kunao viongozi walijitolea mhanga kupigana ili watengeneze hii serikali. Kwa hivyo kama rais ameonelea ni lazima awalete, awajumuishe pale ili wamsaidie kuongoza hii nchi, na mimi naungana na yeye. Mimi naungana na yeye. Sawa Gashuki, shikilia hapo. Oduheyo, hapa najua siasa zitachezwa na Mkenya pale nyumbani anaona tunavyoona kwamba wale ambao walikuwa wandani watapata nafasi. Unadhani tunatarajia uongozi bora? Wajua bora uongozi. Wajua ndugu, ndio mimi ni mmoja wa wale ambao hawakufikisha idadi ya kura. Si kuangushwa. Lakini kabla niingie kwenye kura, nimeenda shule, nimesomea University of Nairobi. Nilifanya ile inaitwa Bachelor of Commerce. Nimefanya kazi in the financial industry. Nimefanya kwa transport and logistics, project management. Kura zangu hazikutosha, haimaanishi nimepoteza hayo masomo yangu na ujuzi wangu. Bado ninao huo ujuzi. Kwa hivyo hata kama Wakenya wanaiona kama ni kureward, mimi kwangu, as long as huyo mtu ana uwezo, ana ujuzi wa kufanya kazi, na katiba hamna mahali imesema kwamba rais hafai kuchagua wale kura hazikutosha. Rais anafaa kuchagua wale watu kulingana na katiba ambao wana ile inaitwa the constitutional threshold wa kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo mimi, na pia kwa siasa kuna ile kitu inaitwa the vision bearer. The vision bearer sasa ni kiongozi. Tuseme kama sasa hivi ni rais, ndio the vision bearer wa Kenya Kwanza. Alafu kuna wale sasa, kwa sababu haizi fanya peke yake, kuna wale sasa wale wameabsorb pia hiyo idea. Ndio. Kwa safari mkitembea, kuna wale sasa hao unatembea nao, the vision supporters, the vision carriers. Kuna vision bearer na vision carriers. Inakuwa rahisi sana
ukifanya kazi na the vision carrier kuliko kuleta mtu kutoka nje uanze kumfunza tena. Na ndiposa hata kwa kampuni hapa tuseme tukipatikana cheo kiko juu kidogo na kile unacho kwa kampuni it's cheaper and it's easier even to the executive office wakikuweka pale, kwa sababu kuna mambo tayari unaelewa. So it becomes less expensive, alafu your transition pia inakuwa rahisi, service delivery. Na kwa politics kuna ile sasa mimi naita political shares. Political shares umewekeza kiasi gani? Umewekeza kiasi gani? Political shares ni za wale sasa tulikuwa tunaongea the last time tukisema juu ya wendani. Yeah, people who have supported that vision wanaelewa na wamekusaidia, wamekushikia ngazi ukipanda kwa mti. Wao wanasema ukipanda mti usiangushe ngazi. Iangukie, unajua ukiangusha ngazi inaweza angukia wale wenye walikuwa nakushikia kipanda. Shikilia hapo. Mtazamaji, hivi sasa nataka nikuvushe nikupeleke kaunti ya Bungoma, tupatane na mwanahabari wetu Wanji Sostin tuweze kusikia hisia za wakazi ni zipi kuhusiana na nafasi hizi za makatibu waratibu katika wizara mbalimbali. Hivi sasa serikali imepewa nafasi ya kuweza kuwateua kupitia kwa ile tume ya huduma za umma PSC. Hivi sasa Wanji Sostin, wapo unanipata? Usukani kwako, hebu tutaarifu wakazi wanasemaje kuhusiana na mada hii. Naam, shukran Joash, na kupata kwa njia iliyo shwari kabisa kutoka hapa mjini Bungoma. Na ni kweli kwamba swala ambalo tunaangazia hii leo, mahakama iliweza kuwapa ruhusa serikali kuwateua CAS kwa kimombo unavyoita. Na hapa katika kaunti ya Bungoma tunataka kuwahoji, kuongea na wakazi, tuone ni vipi wakazi wanachukulia swala hili nzima la makatibu ambao ni CAS. Tuone wakazi wanayepi, tukianza na mkazi hapa. Waitwa nani wewe? Na mahakama tumeweza kuona wiki jana ikitoa uamuzi kwamba makatibu waweze kuteuliwa. Hapo mwanzo LSK ama mawakili walikuwa wamewasilisha ombi hilo la kusimamisha shughuli hiyo. Mahakama imetoa uamuzi kwamba serikali iweze kuwateua makatibu waratibu. Je, wewe kama mkazi wa kaunti ya Bungoma una hisia zipi, maoni yepi? Asante sana. Kwa majina anaitwa Juma Lubakaya, ni mkaaji wa Bungoma, ni mtetesi wa haki za binadamu katika kaunti ya Bungoma. Jambo ambalo mahakama ilisema ya kwamba makatibu waachiliwe kazi, tunaona kama ni ukweli. Tunasema ndio, tunaunga mkono hiyo swala. Yes. Na wewe unaona kwamba itakuwa mzigo ama gharama kwa mwananchi wa kawaida kutoa ushuru ili kuweza kutafuta mshahara wa hawa makatibu ambao watateuliwa katika wizara tofauti tofauti? Kwa njia nyingine tuko na changamoto na sahi, kwa sababu kulingana na sahi uchumi katika kaunti, katika hii nchi ya Kenya, uchumi iko juu zaidi na maisha iko ngumu kwa wakazi wa Kenya. Maisha ni ngumu sana. Kwa hivyo unaona kwamba itakuwa mzigo kwa mlipa ushuru? Itakuwa mzigo kwa mlipa ushuru, itakuwa mzigo kubwa sana. Ngalawa wanasema ya kwamba wana create kazi, wakati rais ambaye ni Daktari William Ruto alisema ya kwamba ata create kazi, atakuwa anapeana 30%, 10%. Kama sasa unaona kama hii kaunti ya Bungoma ilisemekana kwamba rais alisema tutapewa 30%. Na hiyo 30% hatujaiona sisi katika serikali ya Mheshimiwa Rais. Hapo jana tuliweza kumsikia naibu wa rais ambaye ni Rigathi Gachagua anasema kwamba hizi nafasi zitaweza kupewa kwa wale wandani wake. Anasema kwamba ni kama waliekeza. Je, wewe kama mkaazi wa hapa Bungoma una yepi kuhusiana hizo hisia? Swala ambalo liliongelewa jana na naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mheshimiwa Gachagua ni deputy president wa nchi ya Kenya, lakini matamshi anayoongea haiwafurahishi wa Kenya wote, tambaka mbalimbali. Haiwafurahishi kabisa, kwa sababu tukisema hivyo, akisema ya kwamba wale watu ambao walisaidia serikali ndio watapewa kazi, na yule mtu ambaye alisaidia serikali na ajulikani mahali popote. Kwa sababu ukikuja ukiona kama hapa Mheshimiwa deputy president, kwa sababu watu kama ya pikipiki, watu kama ya bodaboda walisaidia serikali, na mafuta lita moja wanakunywa na shilingi 200 na walisaidia serikali.
na wamama mboga wanalipa ushuru na walisaidia serikali. So kama naibu wa rais anasema anaona kama hii ukweli anametengeneza uchumi ya Kenya, Kenya iko na uchumi iko mzuri, watu kama bodaboda wasilipe ushuru, watu kama mama mboga wasilipe ushuru, na mafuta ateremshe kama shilingi 20 kwa lita kama anaona kweli wale watu ambao walisaidia rais. Lakini tukienda kama vile mheshimiwa naibu wa rais anavyoongea, ni mheshimiwa naibu wa rais anataka kutenganisha wa Kenya. Kwa sababu akisema hivyo mheshimiwa naibu wa rais, tumekuwa hapa juzi Nakuru wakati maskari walikuwa wanabomoa manyumba Nakuru. Mheshimiwa naibu wa rais akaenda pale akasema hao maskari hawana akili na ni all officers, na ameenda kuimplement zile vitu ambazo county government zinafanya. So tunaona kama mheshimiwa naibu wa rais the way vile anaelekea katika hii nchi ya Kenya, anataka kukonganisha wa Kenya, anataka kupiganisha wa Kenya, kwa sababu yeye anatoka katika jamii ya Wakikuyu katika hii nchi ya Kenya, wanatoka Central Kenya, na anajua ya kwamba tumekuwa na rais ambaye alikuwa anatoka Central Kenya na hakuwahi tamka matamshi ya kutenganisha wa Kenya. Lakini kwa sasa vile naibu wa rais anavyoongea, anataka kutenganisha watu wapigane katika hii nchi ya Kenya, kwa sababu Wakikuyu wanaishi sehemu ya Kenya kila mahali ya hii nchi ya Kenya. Yeah. Shukrani. Joash, niruhusu kwa dakika moja niongee na bingwa mmoja hapa. Baba hujambo, nieleze majina yako na wewe kama mkazi wa kaunti ya Bungoma, hisia zako ni zipi kuhusiana na swala hili la uteuzi wa makatibu katika wizara tofauti tofauti? Mimi ninaitwa Alex Wamala Mlongo, mkazi wa Bungoma hapa. Kulingana na swali ambao limetolewa jana na koti, hiyo imeona kwamba sio jambo ambao linapendeza vizuri, lakini pia linapendeza. Sababu kuandika watu katika nchi yetu ya Kenya, kila mtu anatakiwa apate kazi. Ambao hana kazi apate kazi. Mwenye amesoma apate kazi Kenya. Lakini sasa kulingana vile rais alisema kwamba kila mmoja apate kazi, lakini tunaona kwamba kazi imekuwa kidogo. Hakuna kazi sasa Kenya, nchi yetu ya Kenya. Watu hawafanyi kazi, watu hawapate kazi. Wanasema hakuna pesa katika nchi yetu ya Kenya. Hii imekuwa msiko kwetu sasa. Sisi ambao wasasi kama tumefundisha watoto wetu ambao wamesoma, wamekosa kazi, wamemaliza university, wamekaa tu nyumbani, hakuna kazi. Lakini sasa tunaomba ya kwamba wabuni kama mahali watu waanze kupata kazi. Yes. Naam, shukrani. Joash, hao ni mabingwa wawili katika kaunti ya Bungoma, haswa hapa mjini Bungoma. Wameweza kuelezea hisia zao kuhusiana na swala nzima la uteuzi wa makatibu kutoka wizara mbalimbali hapa nchini, baada ya mahakama kuweza kuipa serikali ruhusa ya kuwateua baada ya mawakili LSK, muungano wa mawakili nchini LSK, kuelekea mahakamani kupinga uteuzi huo. Kwako Joash, la ziada sina, narejesha kwako. Mimi ni Joash. Mimi ni Wanji Sostin. Naam, shukran sana Wanji Sostin. Nasikia unataka kujiita Joash, sijui tukugawie ile jina. Shukran sana kwa mahojiano hayo. Mtazamaji, hivi sasa nikuvushe ni kupeleke kaunti ya Machakos, ambapo tunaungana na mwanahabari wetu Dennis Mwikia ambaye anazungumza nasi na vile vile kusema na wakazi kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo. Dennis Mwikia, iwapo unanipata usukani kwako tutaarifu. Tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Machakos, kaunti nambari 016, ambapo tunazidi kupekua mada ya leo ambayo tunazidi kujadili kuhusu makatibu waratibu katika wizara mbalimbali za serikali yake naibu William Ruto. Tuliona wiki jana mahakama ikiweza kupitisha na kupeana idhini kwa Rais William Ruto aweze kuteua makatibu waratibu wa wizara mbalimbali, kwa sababu kuna kesi iliyokuwa imewasilishwa kotini ya kupinga hatua hii, ikisemekana kwamba katika serikali iliyopita maafisa hao waliweza kuteuliwa pasipo kufuata sheria. Nitakuwa naungana na wakazi wa Machakos ambao watakuwa wanatoa maoni yao kuhusiana na hatua ya mahakama kupeana idhini ya Rais William Ruto kuteua makatibu waratibu. Pengine nitakuwa naungana na mkazi mmoja wa Machakos. Utaanza na majina, utuambie maoni yako ni yapi kuhusiana na hatua ya mahakama kupitisha na kupeana idhini hiyo ya rais kuteua makatibu. Asante. Kwa majina ni Alan Musembi, nikiwa mwanabiashara mkazi wa Machakos mjini. Kwa maoni yangu kama mkazi wa Machakos, ni vyema koti ilivyoonelea yalalishe nyadhifa hizo za CSS katika serikali ya Dr. William Samoei Ruto, ambapo kwa maoni yangu ningesema kwamba
linafaa kuwa ama inafaa kuwa inachukuliwa katika maeneo yote, na hasa maeneo yote ya Kenya, na hasa kwa walio mfanyia kampeni Rais William Ruto, kwa sababu pia ukiangalia makatibu hawa waratibu ni watu ambao watasaidia PSS na mawaziri katika wizara tofauti tofauti, na pia kurahisisha kazi. Kile chengine ningesema litakuwa pia ni jambo muhimu, kwa sababu serikali ambayo ilipita walikuwepo, so hatuoni haja ni kwa nini wakuja kusetwa katika serikali hii ambayo imeingia ya Rais William Ruto. Kwa hivyo pia saa nyingine itakuwa wanaoenda kotini ni lazima pia wakuwe wanapima, wanaangalia ilikuwa vipi na itakuwa vipi, kwa sababu miaka iliyopita, miaka 10 tulikuwa nao. Kwa nini miaka hii ingine inayokuja kwa nini wasikuwepo? Kwa hivyo kwa maoni yangu wanafaa kuwepo, na pia inafaa kuwa ni jambo ama uchaguzi ufanyike katika region zote, katika county zote. Sehemu ambazo hazikupata ma-PSS na mawaziri ni vizuri wapewe hizo nyasfa ama hizo nafasi za CSS. Pengine nikuulize, hatua kama hii itakuwa mzigo kwa Wakenya? Kwangu mimi sioni ikiwa mzigo, kwa sababu kama katika serikali ya Uhuru aliweza kuwalipa CSS na kuwa contain, sioni ikiwa ngumu kwa serikali hii ya William Ruto. Na pia haitakuwa nzito, kwa sababu raundi hii itakuwa ni CSS peke yake. Atamu iliyopita ilikuwa CSS na kulikuwa kuna handshake, kuna wengine ambao walikuwa wako kwa serikali lakini walikuwa wakipata mishahara na marupurupu. Kwa maoni yako, pengine unatarajia viongozi kama wepi waweze kupata nafasi kama hizi? Sehemu kama hapa kwetu mimi naweza tarajia hasa aliyeanza na chama cha UDA katika muungano wa William Ruto alikuwa Dr. Victor Kioko Munyaka, ambaye alifanya kampeni za UDA kuanzia mwanzo hadi mwisho, hata akaitwa na akapigwa vita mingi kwa kumsupport William Samoei Ruto, na akakataa mpaka kunyang'anywa nyadhifa zake za bunge ama viti vya bunge kwa sababu ya kumpigania William Samoei Ruto. Kwa hivyo kwa maoni yangu ningeonelea mtu kama Victor Munyaka ni mtu wa kupewa. Yule mwingine ningemtaja ni mtu kama vile Wangoi Ngirishi, mtu ambaye alitumia pesa mingi kwa campaign akitaka kiti cha ugavana, hatimaye akaongeleshwa akamuondokea minji. Kwa hivyo wale ni watu ambao wanafaa kupewa nyadhifa kama zile. Asante sana, tunashukuru kwa muda wako kuchagua kuzungumza na TV47. Pengine ukiniruhusu nitakuwa naongea na mkazi mwingine wa kaunti ya Machakos. Utaanza na majina, utuambie maoni yako ni yapi kuhusiana na hatua hiyo ya mahakama kupeana ruhusa ama idhini kwa Rais William Ruto kuteua makatibu wa ratibu. Asante sana, nashukuru. Maoni yangu kulingana na... Anza tu na majina. Naitwa Musembula Eric. Kulingana na maoni yangu venye koti imehalalisha hii mpango, mimi nashukuru tu, maana kazi haitakuwa ngumu kwa rais wetu. Maanake akiwa pale kuna CS yako pale, kuna mwingine yako pale, so hivyo kazi yake haitakuwa ngumu vile. Imemrahisishia kazi. Na pengine hatua kama hii itakuwa inaleta mzigo mzito kwa Wakenya? Kulingana na mimi, kama serikali ya Uhuru iliyopita kwa miaka 10 hivi au walikuwa, haitakuwa na ugumu na uzito kwa Wakenya, manake hatakuwa na uzito wowote. Yeah. Asante sana kwa muda wako. Naam, hao walikuwa wakazi wa kaunti ya Machakos wakizidi kutoa maoni yao kuhusiana na mada yetu ya leo. Kwa hivyo ni hayo tu kwa sasa kutoka kaunti ya Machakos, na kurudisha moja kwa moja hadi studioni jijini Nairobi. Mimi ni Dennis Simon, kwako studio. Naam, shukran sana Dennis Mwikia ukitujia mubashara kutoka kaunti ya Machakos kusema na wakazi kupata hisia zao kuhusiana na nafasi hizi za makatibu waratibu wa wizara mbalimbali ambao wanatarajiwa kuchaguliwa katika muda usiokuwa mrefu kutoka sasa. Mtazamaji, ndio shughuli ambayo tunazidi kuizamia, ili kuarifu kwamba pia unaweza tuma maoni yako kwa nambari ambayo iko kwenye runinga yako 22047. Ingia kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook TV47 Kenya, pale Twitter @TV47KE, na vile vile tuko live pale YouTube TV47 Kenya, ambapo unazidi kufuatilizia mdahalo huu, kwa sababu ni mdahalo ambao unakuhusu kwa njia moja au nyingine. Na kama ndo mwanzo unajiunga nasi, niko na wageni studioni kuchanganua na vile vile kukuweka sawa kuhusiana na swala hili la nafasi ama uteuzi wa nafasi za CAS ambazo ziliweza kuruhusiwa na mahakama baada ya kesi iliyowasilishwa na chama cha mawakili LSK kutupiliwa mbali kwamba PSC
ile tume ya huduma za umma ilifuata utaratibu wa kubuni nafasi hizo. Hapa studioni niko naye Samuel Gashuki ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa na vile vile uongozi, na vile vile niko naye Kennedy Odweyo ambaye pia ni mchanganuzi wa uongozi na vile vile siasa. Na tukianza ile swala, tumeweza kusikiliza wakazi wa Bungoma wamezungumzia matamshi ya naibu wa rais, wameweza kuzungumzia haya masuala ya ushuru wa Kenya kugharamika zaidi. Nikianza na wewe Gashuki, wewe unatoka katika maeneo ya kati ya nchi, na tumeweza kumsikiza kinara wa eneo hilo, naibu wa rais, akizungumza. Jana alikuwa anasema kwamba serikali hii ni kama kampuni, itawafaa sana wale wawekezaji. Unadhani kwamba ni mwelekeo sawa, wewe kama mchanganuzi wa masuala ya uongozi? Naam, wajua naibu wa rais naibu wa hii Kenya na samahani, anajua pahali walipotoka. Ndio. Walijitolea, kuna viongozi wengi ambao walijitolea kupigania hii serikali ambayo wameiuda. Ndio. Na kuna wale waliwekeza kwa utengezi wa hii serikali. Ndio. Na wakati anapotamka anayo mambo mengi anayajua. Ni vile tu tuwasoma sana kwa matamshi yake, tuwazidi kuingia ndani. Na wajua wale ambao wanasema hivyo ni kutaka tu kupiga siasa na kugombanisha. Kuonekana naibu wa rais aonekane kama matamshi yake ilikuwa imezidi, ilikuwa potovu. Lakini kwangu mimi sina shida na vile alivyosema, kwa sababu kunao ambao walijikakamua kupigania hii serikali na lazima wapate ile first share. Kabla ya uende kwa wale ambao kabla ya uende wengine kutoka nje, kwanza lazima uende kwa wale ambao wanakufahamu. Wanafahamu nyumba yako ilivyoje. Wakitaka kukudefend, in case kunayo shida fulani imetokea, wale ambao wanakujua zaidi ndio ambao wataweza kuprotect na hiyo shida ambayo inaweza kukuba. Kwa hivyo kwangu sioni, sina umbaya wowote na ile matamshi ya naibu wa rais. Asante, shikilia hapo. Kennedy Odweyo, najua siku zote katika masuala ya uongozi kiongozi anajaribu kuunganisha wote. Naelewa katika siasa kuna wale ambao walipoteza na kuna wale ambao walishinda, lakini mwisho wa siku Rais William Ruto ana jukumu la kuhakikisha Wakenya hawa wote wako katika kapu moja, yani kuna ule umoja. Unadhani kwamba naibu rais kusema kwamba hii ni kampuni, wawekezaji ndio watafaidi na wale wengine watasubiri, watakaa kwenye baridi, unadhani kwamba hilo ni bora? Unajua shida tuko nayo, na naita shida in quotes, ni kwa sababu for the first time kwa nchi yetu we have a very honest president and we have a very overly honest deputy president. Unajua politics by its nature, watu wamezoea kumarinate vitu, watu waongee, unajua wakiwaambia vitu you feel big, you feel special, mkae ni kama mko equals. Wakiwaambia tuko hapa sisi tunaangusha, hizo ndo sarakasi wa Kenya wamezoea. Lakini sasa wa Kenya wakipata mtu anawaambia ukweli, vile naibu wa rais aliongea, mostly the political class itaitumia hiyo, they spin it. Ndugu yangu, acha nikuulize kwanza swali kabla sasa niingie kwa hiyo nikueleze. Vile Joe Biden alishinda, alimwandika Cohen ama Donald Trump kazi? Umesikia watu wa Marekani wakileta shida kwa sababu Joe Biden aliandika Democrats? Democracy kuna sportsmanship. Ile tunasema you have a right to win, but you have an obligation to accept defeat. Na timu ikishindwa, wait to play another day. Kuna game mingi bado zinachezwa. It's not the end of Kenya. Ndio. Shida yenye kitu wa Kenya hawaelewi na nataka kuwafunza kwa siasa, ina competitive democracy kuna political shares na kuna socio-economic shares. Socio-economic shares ndio ile maendeleo na rights yenye iko kwa katiba, yenye kila mtu anapewa equitably. Kama ni kazi za serikali, especially in the civil service, kama sasa hivi wewe ukitaka kwenda kufanya kazi Huduma Center ama kwenda kufanya kazi KRA, zinakuwa advertised as a professional, you qualify for it. Mimi kukiwa na kazi kwa
kwa department ya serikali ama nita apply. Na hata kila mtu yote anafaa. Those are the socio-economic rights. What is in the budget, development, the roads, all those government programs, hizo zinapeanwa equitably. What the deputy president alikuwa anaongea juu yake ni zile zinaitwa political rights, political shares. Political shares ni zile sasa we are in a situation where nimekueleza rais ni vision bearer na kuna wale vision carriers. As a vision bearer, you must have reliable vision carriers. Ndiposa mtaweza kufika kwa ile destination. Ule mtu anaelewa mmetoka wapi. Tuko na idea ya hustler nation. Ule mtu anaelewa hustler nation not just by word but in action. Na ameielewa, ametembea kwa hiyo njia. Ndiposa huyu mtu kimchagua umweke kwa Ministry of Finance, kwa umweke kwa Treasury, ama umweke kwa cooperatives, ama MSMEs, ama umweke kwa agriculture, tayari anajua what is required. Ni vile nimekueleza, other than kuleta mtu either haelewi, na kwa siasa tunajua kuna vitu kama sabotage. Sasa hizo political shares ndio zinakuwa na reservation in any competitive democracy. The Communist Party in China will not employ someone as a minister if they are not a member of the Communist Party. Lakini sasa huyu mtu akishapewa kazi as the vision carrier who is supporting the vision bearer, ndio sasa anafaa ensure that the socio-economic rights zinafikia wa Kenya irrespective of their socio-economic, of their political. Kennedy, shikilia hapo. Ningependa sana kujua kwa sababu umesema kuna socio-economic shares na vile vile kuna political shares. Na umesema kwamba wale wa ndani wapate zile zinaitwa political shares. Na mbona, kwa sababu this is a public office, si ndio? Hii ni ofisi ambayo ni ya umma. Na wale ambao wanawekwa pale kuna sheria na kuna taratibu na vile vile kuna yale ambao wanafaa kuyatekeleza. Mbona basi iwapo wale ambao wanasaidika ama wanafaidi kwa hizi political shares, mbona wao peke yao wasilipe ushuru na wale ambao hawapati nafasi basi watulie? Unajua sasa, let me nisisitize tena. Political shares, it's an opportunity you are given to hold a position of public interest, to serve the people and ensure that una deliver the socio-economic shares to everyone. Socio-economic shares, every Kenyan has one socio-economic share. So kama we are 50 million, every Kenyan has one share, socio-economic share. But sasa, by the nature ya siasa, siasa sasa it's organized in such a way that kuna team, ndugu yangu. Unajua hata, tuseme kama Manchester wakicheza na Arsenal. Mchezaji akiwa na shida, wako na daktari mwenye anaelewa history ya huyo mchezaji. Daktari wa Manchester hata kuja kutibu mchezaji wa Arsenal. Wajua? Substitute wa Manchester hawezi kuja kuchezea Arsenal kwa sababu bench hawana bench. It's as simple as that. Na ni vitu unajua sasa tunafaa tufike mahali, ndugu yangu, we start having honest conversations, especially in terms of politics. Chama kiko na agenda, kiko na manifesto, kiko na plan. Within that plan, chama tayari kisha identify wale watu, na ndio sababu Wakenya wasione ni kama sisi wanasiasa ati hakuna kitu kingine, hatujaenda shule, hakutuelewi mambo ya uchumi. Now that ati sasa watu wakishashinda ama wakiwa kwa siasa, they cannot do any other job. No. Katiba inasema rais atachagua wale wa Kenya walio na uwezo wa kufanya kazi. Ambao pia ni wandani. Sasa imeachia tu, haijasema ati ufai kuchagua wendani. As long as they are qualified. Ndio. Kitu ya pili, katiba inasema ni kwamba hawa watu wakishachaguliwa wafanyie wa Kenya kazi. Na hapo ndio nataka wa Kenya waangalie kabisa. Kama kuna mtu yote rais amechagua na kulingana na katiba hafai kuwa anashikilia hicho cheo, Mkenya una haki ya kwenda kotini. Katiba inasisitiza kwamba the only guaranteed rights for all Kenyans ni hizo socio-economic rights. Kila Mkenya ana haki ya kupata maji, kupata elimu, kupata afya, kupata barabara, kupata hewa safi na hayo mambo yote. Na ndiposa ukishaleta hawa vision carriers ndio watakuwezesha sasa kuimplement hiyo vision. Na ndio sababu unajua nataka kueleza ndugu yangu, mimi kama Mkenya na mimi kama kiongozi, mimi kama mtu nimekuwa mashinani, Wakenya kitu wanataka kuunganishwa nacho ni maendeleo.
Kenyans want development, period. Kwa sababu wewe kama ndugu yangu unaelewa kabisa hii Kenya tumekuwa kwa zile enzi zenye kunaweza chaguliwa mwanakijiji wako, lakini hata barabara haitaitengenezwa kwa sababu huyo mwanakijiji amechaguliwa kuwafurahisha nyinyi kama wanakijiji, lakini anamfanyia nani kazi? Anafuata mambo ya nani? Ya yule aliyemchagua. Sasa mimi naomba wa Kenya tutoke kwa hiyo enzi ya ati lazima ndugu yangu akuwe rais, akuwe tuseme waziri, akuwe nani. Na hata vile tulikuwa tunaongea juu ya wale wanaitwa naibu wa waziri. Mimi as long as rais anachagua watu ambao kikatiba wana uwezo na wamequalify kufanya hiyo kazi, na hao watu wakiingia kwa hiyo kazi wajue kwamba they have a duty to ensure that every Kenyan anapata dividends from their socio-economic rights. The moment we shift the conversation from these political shares zenye ni kidogo ndugu yangu, CS ni wangapi, CAS ni wangapi, hizo kazi ni kidogo, hazifiki 500 ndugu yangu, hazifiki 500 na tuko watu milioni 50. Sasa tukianza sisi wote watu milioni 50 tuache kila kitu, hautaki kulima, hautaki mbolea, subsidized fertilizer, hautaki maji, hautaki barabara, ati kila mtu anataka hizo 500 positions. Na government ikishapatia hawa 500 inawapatia budget. Hiyo budget there is devolution first, then kuna government even at the national government bado iko devolved. Tumeongea juu ya mambo kama machifu na nini, hawa watu wanapewa budgets, county commissioners. Kwa hivyo hawa watu bado watawaserve. Mimi ningekuwa na shida kama hakungekuwa county commissioner Turkana ama Nyanza ama Mombasa, hakuna ofisi, hakuna polisi huko, hakuna hospitali, serikali imesema huko hakuna hizo services, I will have a problem. But as long as mimi tuseme kama county yetu hakuna mtu ameappointiwa kama CS, lakini niko na governor, niko na wabunge wenye hawajazuiwa kwenda kwa ofisi ya ule CS ku have conversations on development. Ndugu yangu mimi nasema siasa sasa tuache tupige, okay, we can have conversations, lakini tusidramatize vitu na kupoliticize. Tuache serikali ifanye kazi, watu wapate maendeleo. Muungano yenye mimi nataka na the only unity that Kenyans want is in the share of development resources. Hiyo tu ndio Wakenya wanataka. Asante, shikilia hapo. Bwana Gashuki, tumezungumzia hili swala sana la siasa na uongozi bora. Bwana Kennedy amelisema kwamba kuna hizo socio-economic rights, vile kuna political rights ambazo anasema ni chache mno. Kuna wale vigogo ambao walibwagwa katika uchaguzi wa Agosti mwaka uliopita. Unadhani kwamba wakikosa zile nafasi serikali itaanza kuyumbayumba? Wataenda katika upinzani? Kama kunaye kiongozi ambaye aliunga hii serikali kutoka mwanzo na hakupata hizo cheo hapo mbeleni na akose wakati huu, sioni vienye akikosa wakati huu anastahili kutoka na kuingia upinzani. Huo ni kuonyesha kwamba huo ni kiongozi mwenye ambaye hana msimamo. Kwa sababu kunazo kazi mingi kwa serikali, sio hizi za CES peke yake. Tumeona parastato, kuna appointment mingi ambazo zinastahili kufanyika. Wakati serikali inaudwa. Tuko on the foundation stage ya kutengeza serikali. Kwa hivyo ukikosa wakati huu, wewe kama kiongozi wastahili kugoja kwa vio zingine ambazo zipo. Nakumbuka wakati naibu wa rais aliyekuwa sasa ni rais wetu alituambia kwa serikali, wakati tulikuwa tuna attend one of the meetings akitualika huko, alituambia kwa serikali kunazo vio mingi. Na kwa hivyo wale ambao wote tunaunga mkono ile serikali yataunga ama atauda ni watapata kazi, kwa sababu kunazo kazi mingi. Kwa hivyo wale viongozi ambao mtakosa, na wasihi msitoroke hii serikali. Unga rais mkono, hata kama ni kumpa mawaidha, ili aweze kufanikisha ile vision yake ya the plan, kwa sababu usipokuwepo ndio utampiga ukiwa nje, lakini nchi itaendelea. Kwa sababu tunaye mwenye wakati huu ni kiongozi wa upinzani alikosa
na sio kumaanisha kwamba atateuliwa wakati huu tunatengeza ama serikali inatengeza hizi vio za CES, kumaanisha bado serikali itaendelea ukua ndani ama ukua nje. Kwa hivyo cha muhimu ni unga serikali mkono, saidia rais aliyoko ili kufanikisha ile agenda ambayo rais aliwauzia wakati alikuwa na warai, alikuwa na waomba wa muunge mkono wakati mlikuwa mnapigana na ile ilikuwa inaitwa system na deep state ili kutengeza hii serikali. Hivyo kwangu mimi sioni kama kuna yeyote, kwa sababu wakati up to now mpaka wa saa hii hatujawapata wale ambao walikuwa na muunga rais mkono wakimtoroka. Wale ambao tunaona wakija ni wale walikuwa naunga upinzani ulioko saa hii wakati ule wakijaribu kuingia kwa serikali. Na ndio maana waona naibu wa rais anatoa msemo ambao watu wanasema ni tatanishi, ya kwamba kwanza wale ambao wamecontribute kwa kutengeneza hii serikali ndio watapata nafasi za kwanza, kwa sababu tumewaona wengine wanatoka upinzani wakijaribu kuingia kwa serikali. Na ndio sababu rais anasema yeye pale State House amesimama kuangalia wale ambao wanapanga laini. Ni nani anakimbia kuruka ile laini. Kama haukutuunga mkono wewe na umekimbia unataka kuja hapa mbele, lazima kwanza nikuchomoe, nikurudishe pale nyuma. Na mimi kama Samuel na muunga mkono kumwambia kwamba kwanza hakikisha ya kwamba walio kuunga mkono wamepata nafasi za uongozi. Wale wengine wakija wagoje, wakae pale kwa kiti, wauziwe ile sera, wauziwe ile plan. If they buy it, wakielewa, ndio tutawaassimilate kwa serikali, tutawaingiza kwa serikali. Lakini hauwezi ingiza mtu kwa serikali kwa sababu lazima katiba inasema lazima ujumuishe kila mtu. Ulete mtu wa kusabotage pale ili mwisho ifikapo 2027 atakuchapa. Ataanza kusema hii serikali mlipewa, hamjafanikisha plani yenu, ile ajenda mliuzia Wakenya, hakuna chochote ambacho mmefanikisha. Kwa hivyo mimi nataka kukuambia ndugu yangu ya kwamba wale ambao wote tuliunga rais mkono, tuzidi kumuunga hata wakati kama huu ni mgumu. Anapotengeza serikali, hata kama hawatapata waende, hata kama hawatapata wazidi kumuunga mkono, kwa sababu mambo yaja. Kunazo vio mingi, hata kama sio hizi political, kunazo zingine kule administrative. Na najua rais ni mtu wa kusikiza. Deputy ni mtu wa ukweli, yeye hafichi, husema. Sio mtu wa kulia watu kule chini chini, yeye ni mtu wa kusema ukweli. Kwa hivyo wale ambao tulimunga mkono, tuzidi kushikilia hapo, tuwaunge mkono mpaka tuhakikishe ya kwamba hii serikali imefanikisha kufanya maisha ya Wakenya, hizo tunaita socio economic, zifikie kila Mkenya. Ndio. Naomba ushikilie hapo, tutakuwa tunarejea ili kulizungumzia hilo. Mtazamaji, hivi sasa ni kupeleke mjini Lodwar, kaunti ya Turkana. Mwanahabari mwenza Kitio Mika Maasai yuko tayari kabisa. Kitio Mika, iwapo unanipata, na kupa usukani, tupe hisia za wakazi kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo. Kitio? Naam, asante sana mwenzangu Josh Onsare. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka hapa kaunti hii ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar. Na wiki iliyopita mahakama iliweza kutoa idhini kwamba makatibu waratibu ni halali. Na moja kwa moja niweza kuzungumza na wakazi wa kaunti hii, wanasema nini kuhusiana na hilo. Je, maoni yao ni yapi? Tuanze na mchungaji hapa ambaye yeye ni mhubiri na Mkristo katika eneo hili. Majina yako na utuambie wewe unakubaliana na ile mahakama iliweza kutoa wiki iliyopita kuhusiana na makatibu waratibu? Mimi nakubaliana nayo. Kwanza kwa majina, mimi ni mwinjilisti Saminato, nafanya na kanisa la Kenya Methodist Church in Kenya hapa Lodwar section Turkana Mission. Nakubaliana vile wamesema kwamba vile makatibu wamekubali hiyo maneno. Hapa sikubali, sikatana hapo. Sasa shida ni moja, ile mimi sikubaliana na wao, sikubali kwa sababu hiyo katiba inawaruhusu. Lakini sasa mimi natoa ushuru nikiwa mtukazi wa Turkana.
Sasa tena wakirudisha tena hawa watu pale, ni kama kwamba sasa hapo tumefanya hiyo ni makosa, hapa sikubaliani na hiyo. Kwa sababu hawa watu tayari walianguka. Hata kwa nini haja kuweka. Wewe unatarajia pengine ni akina nani wanaweza kuwa katika nyadhifa hizo wakiteuliwa? Watu kama hawa, kuna watu wengi hawana kazi. Kama sasa Kenya hizi watu hawana kazi. Kuna vijana hawana kazi. Kuna watu wengi katika taifa la Kenya hawana kazi. Hata wapewa kazi. Lakini si hao watu walianguka. Kwa hivyo wewe ukubaliane na hilo ambalo mahakama iliweza kutoa? Sikubaliana hiyo kama hiyo nakubaliana, lakini nakubaliana kwa sababu hiyo tena hao ndio walitunga sheria. Sasa hao bunge hao ndio wanatunga sheria. Hao wanatunga sheria tena wanafunja sheria. Sasa wameweka sheria tena ya kukulia tena. Sasa asante. Hao ndio wanakulia. Sasa hapo ndio makosa wako naye. Asante. Wacha nizungumza na huyu pengine majina yako tuambie ni nani na wewe kama mlipa ushuru unakubaliana na ile ambalo mahakama iliweza kutoa? Mimi kama mlipa ushuru sikubaliani nayo. Sikubaliani naye kabisa. Kama mtu alilamba sakafu tuliangusha kwa election, angojea another 5 years. Na hii maana ya president kuteua tena watu na hii serikali kuteua tena hao kama makatibu ya wafanyakazi wake, sioni kama ni poa. Kwa sababu gani? Akiteua hawa maybe hao watu kina nani watalipa? Ni sisi bado ndio tunatoa pesa ya kulipa wafanyakazi. Kwa hivyo wewe unatarajia kina nani pengine mahali pale waweze kuonekana katika uteuzi huo pengine? Kwa hiyo uteuzi mimi natarajia mama mboga, huyo mtu wa bodaboda, huyo mtu ya kusukuma wheelbarrow hapo hivyo. Ndio naweza sema kama wataita kama nyawa ni sawa, kwa sababu hii serikali ya Ruto ilikuwa kuinua ule munyonge huyo mtu wa chini. Huyo mama mboga, huyo mtu wa bodaboda ilikuwa kuinuliwa. Lakini wakati ambaye sasa tunasikia ni kina Jagwa, watu walikuwa wanasimama governors, watu walikuwa wanasimama senators, ndio wale waliangushwa kwa chama yake, ndio anawapatia kazi. Hapo kabisa sio poa. Kwa hivyo wewe ukubaliana na ile mahakama iliweza kutoa? Sikubaliana na mahakama kabisa, sikubaliani. Mimi naona sasa Ruto ni kama anatumia mahakama kama mfuko yake. Sikubaliana na ile kitu mahakama imetoa kabisa, sikubaliana naye kabisa. Asante. Na Mwanzare, hayo ni maoni ya wakazi wa kaunti hii jinsi wanavyosema kuhusiana na hilo, kuhusiana na ile mahakama iliweza kutoa. Kutoka kaunti ya Turkana ni Kitarivia TV47. Mimi ni Kitio Mika, kwako Josh Mwanzare. Na mshukran sana Kitio Mika ukitujia kutoka mjini Lord. Waendelea kutafuta hisia ambazo tutaweza kujenga msingi wa taarifa zetu siku ya leo. Asante sana mtazamaji. Hivi sasa tunaendeleza gumzo letu studio. Niko na Kennedy Odwe, mchanganuzi wa masuala ya uongozi, na vile vile Samuel Gashuki, sio? Naam. Sije nikakosea jina lako, na vile vile ni mchanganuzi wa masuala ya uongozi na siasa. Tuangazie sasa siasa, tuangalie serikali hii na serikali zilizopita. Utapata kwamba katika serikali hii wengi ambao wanatarajiwa kuchaguliwa ni wanasiasa, wale ambao wanatarajiwa kwa sababu hawajachaguliwa bado. Na ukiangalia serikali kama ya Uhuru Kenyatta, tuliweza kuona wale makatibu waratibu walikuwa watu ambao walikuwa into administration sana. Utapata hawakuwa wanasiasa wengi. Lakini hii serikali huenda ikawa tofauti na ile nyingine. Unadhani kwamba, nikianza nawe Kennedy, ni hatua bora kwa sababu kuna yale ambao Wakenya wanajua kwamba wanasiasa wachapi kazi, ni kusema tu. Nadhani kwamba utendakazi utaboreka na kuweza kuwasaidia Wakenya? Mimi nataka kueleza Wakenya kwanza kwamba hawa wanasiasa either kuna wale ni professionals ama wafanyibiashara. Wanasiasa, wao watu tunaita wanasiasa, hawajazaliwa jana, ati hawana taadhima yoyote, hawajafanya chochote. Na ndiposa nimekueleza. Lakini hofu iko kwamba wakiwa wanasiasa kuna ile kasumba iko pale nyumbani kule mashinani kwamba mwanasiasa yeye anajua tu siasa ya mdomo, lakini utendakazi uko chini. Kumekuwepo na wale wabunge labda kwenye maeneo bunge ambao wamekuwa wakipiga siasa, lakini ukiangalia maendeleo hamna. Tunatarajia hilo. Nataka kukupa mfano. Wakili James Orengo, ndio. Wakili Otiende Amolo ni wanasiasa. Ndio. Kuna wakili Kenya na washinda kweli kwa taadhima yao. Huo ni mfano tu. Kuna wale watu mahasibu. Unajua siasa, kuna yale mambo lazima ufanye ya kisiasa ndiposa uweze kupata nafasi ya siasa. Hiyo haikuzuii wewe kufanya ile kazi ambayo umepewa ya kufanyia wananchi.
Na tukikumbushana kidogo ndugu, ni kwamba hata kwa ile serikali ya Uhuru ya kwanza kulikuwa na malalamishi kwamba hawa professionals, they are too professional. Unajua sasa ukitoa mtu kwa private sector na umlete kwa public sector, those are two different objectives. Kwa private sector ni profit. Kwa public sector ni service. Sasa unapata kwamba kulikuwa na hayo malalamishi kwamba there was a disconnect. Unajua uongozi, kitu ya kwanza lazima uelewe wale unaowaongoza. Uko kwenye wizara ya kilimo, lazima ukuwe na uwezo wa kuelewa yale wanayopitia wakulima. Na hiyo sasa ndio uzuri ya kuwa mwanasiasa, kwa sababu saa zingine unapata umeinteract nao. Hata saa zile umesimama kura, hao watu wote wanakuja kwako, na saa zile wanakuja kukusumbua in quotes, vile Wakenya huwa wanafanya. Unaelewa shida zao, ukienda kwenye hiyo ofisi ina guide your policy directions. The difference is kuchukua, tuseme kama kuna mungwana anaitwa Welie, advisor wa Saudi Central Bank, tuseme anaishi Saudi Arabia, umlete akuwe waziri wa mambo ya vijana. Natumia tu kama mfano. Ama jamaa amekuwa New York huko, amekaa huko miaka yote kwa IMF. An astute professional, lakini umemleta sasa akuwe waziri wa mambo ya masuala ya ndani. Saa zingine kuna wale huwa wanaita most of the corporates wanaishi in their high horses. Hawaelewi sana, ndio unapata. Unajua hii kusumbulia wanasiasa ndio inawasaidia, wanaelewa shida za watu. Kama mimi sasa hivi by virtue ya kwenda kwa hiyo kucontest, imenisaidia nikajua shida mingi za wananchi zenye siku wanajua. Zenye sasa hivi nikiwa waziri ama katibu ama naibu wa waziri, in terms of policy direction and ambition, naiona tofauti. Sasa mimi kwangu naona kuwa mwanasiasa haifai kuzuia mtu kupata kazi ingine. Hata ndio sababu wengine wanaenda wanakuwa hata kwa private sector. Shida tu ni saa zingine unapata wengine wana overextend hiyo siasa. Kwa sababu unajua mwanasiasa pia ni mwanasiasa. Na sasa hapo ndio huwa nasema, hapo sasa ndio wewe kama Mkenya unafaa uje kuhakikisha kwamba yule unayemlipa mshahara kutokana na ushuru wako anafanya kazi yake. Na ndiposa katiba imekupa hiyo uhuru. Kuna mambo kama ya public participation. Hakuna kitu chochote kwa hii Kenya sasa hivi ndugu yangu kinachoweza kufanywa nyuma ya tent. Hakuna. Na mimi tena narudia, kuna kitu nilieleza watazamaji wetu wiki iliyopita. Kiti cha maana ni cha MCA, kiti cha pili cha maana ni cha MP. Ukichagua mbunge anayejua kufanya kazi na aende kufanya kazi, hata rais atafanya kazi, waziri atafanya kazi, katibu atafanya kazi. Kwa sababu ni kazi ya mbunge kupitisha sheria ambazo zitamwezesha huyo katibu, huyo mwanasiasa mwenye wanasema atapiga siasa, kuleta hiyo maendeleo. Ni oversight yake itahakikisha kwamba huyu waziri si ati anapiga tu mdomo huko akizunguka akikula pesa ya watu kwa retreat na nini. Hiyo ndio kazi ya mbunge. Kwa hivyo we live in an interconnected administrative system yenye kila mtu lazima afanye kazi. Na wa kwanza kufanya hiyo kazi ni Mkenya. Chagua mtu wa kutengeneza sheria anayeelewa maana ya kutengeneza sheria, anaelewa shida zako, na si ule mtu anaenda kujilisha mwenyewe vile kuna wengine wameenda huko. So kwa hivyo mimi nasema whether ni mwanasiasa na katiba haizuii yoyote, ama mtu ametoka CEO wa bank kama wapi, mimi as long as ana meet the constitutional threshold, apewe kazi, afanye kazi. As long as mtu ashikilii kazi mbili ati anafanya kwa hii ministry na bado ni minister, hapo atakuwa amevunja sheria. Na pia unajua watu wenye unaita wanasiasa sasa ni watu wako jobless. Sasa one less jobless man is one step in the fight against poverty. Tunapunguza pia joblessness. Sasa hao jamaa wamepambana. Sasa wakipata kazi, na as long as wako qualified, wapewe nafasi ya kuhudumia Wakenya. Sijui kauli yako ni gani Gashuki? Unadhani kwamba Wakenya, najua tumelizungumzia hili sana, maoni bila kuegemea mrengo wowote, unadhani kwamba watu ambao wanaitwa fresh wangepata hizi nafasi wangefanya bora? Wataelekezwa mambo ya taratibu, mambo ya hizo policies, mambo ya kudrive agenda. Unadhani watu wale ambao ni wapya wangepewa hizi nafasi wangefanya bora?
Naam, kikatiba rais hajazuiliwa kumteua yeyote yule. Kwa hivyo uwaja uko wazi kwake rais kumteua kwa vyeo ama cheo chochote kile ambacho kiko kisheria. Kama rais atakaa chini naonelea kwamba wale wapya ambao hawajihusisha na siasa ni vyema wawe wafanye kazi na wao. Shida iko wapi kwake kuwateua? Lakini akionelea ni vyema kuwaleta wanasiasa kado, na kwa sababu pia yeye aangazia election ya 2027 na hawa viongozi ambao walipigania ama walipambana wakakosa kufikisha ile idadi ya kuwapeleka bungeni ama kwa chochote kile politically, wanaoungwaji mkono pale chini pale mashinani. Kwa hivyo hawezi ni vyema walete ili wamsaidie wakati huu ukifika. Hangetaka kuwaacha nje, lakini najua rais ni mtu mwerevu, ana ufahamu wa uongozi na anajua ni nani, kwa sababu hata wakati huu tumemwona ameleta wale fresh. Kuna watu wengi ameleta kama vile the deputy tulikuwa tukiongelea hapa wakati tulikuwa tumeenda kado na kamera kwamba kuna wengi ambao ameleta kutoka nje wapi ambao hawajahusika na siasa na tumewaona. Ukidurusu utawaona. Kwa hivyo rais ana uhuru. Akionea ni vyema alete wapya, akionea ni vyema alete wanasiasa. Sisi kwetu ni kumuunga mkono wale ambao wanawaleta wawe watu ambao watatekeleza ile jukumu ambayo imewafanya weko hapo, as long as they are qualified. Wamefikisha ile requirement kikatiba na kisheria. Shida iko wapi kuwateua na kuwaweka hapo? Watufanyie kazi kama umepatiwa ile jukumu na rais. Ndio. Ndio. Asante. Kennedy Odweyo, tuzungumzie swala hili la mwingiliano wa maslahi. Naelewa kwamba PSC inafaa kufanya mahojiano kuweza kuwapiga msasa wale ambao watakuwa wametuma maombi yao waanze kufanya kazi. Unadhani kwamba hizi si formalities ambazo zipo, viongozi hao wa MCS washapatikana, ni kupitia tu? Kauli yako ni gani? Kulingana na mimi, ndio, PSC ni shirika la serikali ambalo limewekwa kikatiba. Ndio. Na itakuwa vibaya sana kama ni kupitia tu, kwa sababu kama ni kupitia lakini tu, hilo ndilo liko kwa Wakenya. Wakenya wanasema washachaguliwa, wanasubiri tu watuoneshe wamepitia kwenye mahojiano, lakini mwisho wa siku wale ambao wanataka hizo nafasi washapata. Unajua sasa shida ya Wakenya ni kwamba kile Wakenya hawaelewi ni kwamba tunaongozwa kikatiba. Hatuongozwi kimtandao ama kikanisa ama kwa kimatanga vile watu wanaongea kwa matanga. Ndio. Kwa hivyo mimi ningeomba sana Wakenya wakuwe na imani kwa yale mashirika ambayo tumejipa sisi wenyewe kikatiba. Na shirika mojawapo ya mashirika makuu kabisa ni shirika la PSC ambalo liko na jukumu kuu sana. Na mimi nina imani kwamba wale watapitishwa na PSC ni watu walio na hadhi na uwezo wa kufanya kazi ya kudeliver the plan. Kwa sababu hiyo ndio kazi yake. Na ndiposa mimi nasema unaweza pata, unajua vile mimi nataka kurudia. Kuwa karibu na rais does not disqualify you from holding a position. Kama wewe ni profesa na uko karibu na rais na kuna kazi mahali, haimaanishi ukiwa karibu na rais sasa watadegrade hiyo PhD kuwe masters ama bachelors. Wewe bado ni profesa kwenye hiyo taaluma na una uwezo wa kufanya kazi. Na ukitafuta hiyo kazi na ionekane una uwezo wa kuifanya, hamna shida ukipewa. Mimi kile shida yangu tu itakuwa tuseme PSC
kwa sababu kuna ile mikakati na kuna ile matarajio kulingana na katiba. PSC ikifanya hizo interviews, mahojiano, na ilete list na tuone huyu mtu kulingana na katiba hafai kuwa kwenye hiyo nyadhifa, hiyo sasa ndio itakuwa makosa. Na kufikia hapo ndio sasa Mkenya anafaa aseme PSC ilikuwa formality hii maneno, na hiyo it was a waste of resources. Na at that point kama uko na ushahidi, you have a right to sue the PSC. Lakini tuache kuwa speculative, tuache kuspread fake news. Sasa hivi ndugu yangu, Kenya kuna shida nyingi sana. Nadhani tunafaa tu channel hiyo energy away from that negativity and speculation and fake news to vitu productive. Tutulie. Unajua sasa tuseme watu wengi wenye wanaongea hivyo ni labda wengine hawaku qualify. Ndio. Kukua pale. That will not qualify you for that position. But just by rubbishing it and all that. Sasa mimi sasa naomba tupe nafasi PSC ifanye kazi yake. Wale watu watachaguliwa kama kikatiba hawafiki ile kiwango tunatarajia, tuna njia mbadala za kikatiba zenye zinaweza fanya hao watu wasipewe hiyo kazi. Na nadhani katiba yetu imefanya sofa, imetusaidia na inafanya kazi. So hilo ndio ombi langu la Kenya. Ndio. Yeah. Asante. Bwana Gashuki, tumeweza kuona Rais William Ruto akiangazia sana swala la utoshelezaji wa kijinsia. Unadhani kwamba mwelekeo ambao tumeona viongozi kadhaa wameteuliwa, ndio katika lile baraza la mawaziri kuna jinsia ya kike imeweza kuwakilishwa, si asilimia ile ambayo inahitajika, lakini wapo. Unadhani kwamba tutarajie kuona kwamba wanawake wengi wakipata nafasi hizi za makatibu waratibu? Kweli kabisa, rais aliyeko fanya bidii sana kujaribu kuleta ile gender equality. Jaribu kuona kwamba hatuna gender moja ambayo imezidi 2/3. Na tumeona kwa uteuzi wake wa mawaziri na mashirika zinginezo. Tumeona kweli zile promises alipotupea wakati alipokuwa akiomba uongozi wa nchi, anajaribu kuyatimiza. Matarajio yangu kwa hizi vyeo za CS ni ya kwamba lazima ahakikishe ya kwamba amefuatilia, kwa sababu kikatiba wajua sio kwa mapenzi yake yeye afuata sheria. Ni katiba ambayo inampa imempea hiyo nafasi ya kuteua na imempea directives ya kwamba lazima hakikishe gender 2/3 gender rule imeangaziwa. Kwa hivyo kwangu mimi natarajia Rais Ruto atafuatilia huu utaratibu. Naam. Kennedy, sijui matarajio yako ni yapi katika uteuzi ambao tunatarajia hivi karibuni? Matarajio yangu makuu ni kwamba rais atateua watu walio na uwezo na ujuzi wa kufanya kazi. Hiyo ndio ya kwanza. Cha pili, ataangalia mikakati yote iliyo kwenye katiba ya kuhakikisha kwamba hawa wa Kenya, unajua kuna yale mambo ya katiba inasema inclusivity, wanasema lazima ionyeshe sura ya nchi. Sura ya nchi, kuna mambo kama yenye tunaongea kama ya kijinsia haya. Kwa hivyo mimi matarajio yangu ni kwamba hayo maneno yote yaangaziwe, mambo ya kijinsia na mambo pia ya sura ya nchi. Kwa sababu vile unapata ukiangalia kama wale sasa kama mawaziri, unapata kwamba pia kuna wale alijaribu sana kusambaza na mahali penye hapa hangeweza, kwa sababu zile ni nafasi chache, kukakuwa ukaona kwa makatibu wakajaribu kujazia. So generally serikali iko na sura ya Kenya na natarajia iendelee hivyo. Lakini cha muhimu sana ni hawa watu wawe wenye tajriba ya kikatiba, wawe wenye elimu kulingana na katiba, wawe wenye uwezo na understanding of our problems. Hapo ndio kitu, hivyo ndio vile itamwezesha kudeliver manifesto yake, na ndiposa wa Kenya kila mtu aweze kupata dividend yake kulingana na socio-economic shares zake. Ndio, asante. Bwana Gashuki, tuzungumzie ile swala la tumeona upinzani ambao unaongozwa na kinara
wa Azimio Raila Odinga, kinara mwenza Kalonzo Musyoka, Martha Karua wamekuwa wakipiga kambi sehemu mbalimbali kushinikiza Rais William Ruto ajiuzulu kwa kile kigezo kwamba wanasema hakuteuliwa kwa njia ya halali. Unadhani kwamba hatua hiyo ni bora kwa upinzani kuendeleza? Na vile vile tuangalie hili swala la makatibu. Najua hisia mseto zitakuwa zinajitokeza. Tufanye nini? Hizo ni siasa tu. Ndio. Wale watu lazima wafanye hivyo ili politically wa remain relevant. Wajua kuna yale mambo wale wapinzani walipokuwa wakiambia wafuasi wao ya kwamba wakati huu ni wetu. Wakati imesemekana tena imeenda ama imewatoka, lazima wahakikishe ya kwamba wana bastardize the serikali iliyoko ili ionekane ya kwamba ni kama kunacho kitu ambacho kiliendelea na hakikufaa. Na walikuwa na uhuru. Wajua wakati tulipofanya uchaguzi pale mwezi wa 8 mwaka uliopita, ndio walipata nafasi ya kupeleka kesi yao kwa mahakama kuu, na mahakama kuu iliamua, na rais aliyekuweko akapatia rais aliyoko sasa hivi upanga wa uongozi. Kumaanisha kwamba huyu mwenye yako sasa hivi ndiye rais halali aliyechaguliwa. Kwa hivyo hiyo mambo ingine ya kuzunguka, wana uhuru kikatiba. Kumbuka katiba umepewa nafasi ya ile right ya demonstration and picketing, you have that freedom. Kwenda kuongea na Wakenya, kusikia maoni yao ni vizuri wanavyofanya. Ndio. Kazi ya opposition ni kufanya ile oversight. Kazi yao ni kusukuma serikali itekeleze zile promises walipopatia Wakenya. Na mimi kwangu naomba wazidi kusukuma serikali ili itekeleze zile promises ambazo walitupea sisi kama Wakenya. Lakini kuenda to an extent ya kumsurutisha rais aliyeko ajiuzuru pasipo na evidence enough, haiwezekani. Hizo ni siasa tu. Hizo ni siasa tu. Kwa sababu uchaguzi tulifanya na ikaisha ilivyoisha, na koti ikaamua vile iliamua, na kila Mkenya, it is in public domain, ya kwamba kila Mkenya anajua kilichoendelea, ya kwamba koti kuu iliamua ya kwamba rais ni William Ruto, na miaka 5 kutoka sasa rais na deputy president watakuwa William Ruto na Rigathi Gachagua. Hilo hakuna, atugojei hapo katikati ati rais na deputy wake wajiuzuru, kwa sababu kunazo semi ambazo zinaendelea pale nje. Opposition they are calling for demonstration and picketing. Hamna kitu kama hicho ambacho kitafanyika. Lazima tufuate katiba, na tunajua kikatiba jinsi ya kumfanya rais resign ama kuondolewa kwa rais kutoka kwa kiti. Na hatujasikia hawa ambao wanaendelea na kuleta huu msukumo kumwambia rais ajiuzuru wakianena ambayo mambo yaliyoko kikatiba. Hamna kitu kama hicho. Ni kubastardize ama kutoa dosari kwa IEBC chair mwenye ambaye tayari yashaondoka, na kado na IEBC chair tunayo kikatiba the Supreme Court ambayo iliamua vile iliamua. Kwa hivyo tuache siasa mingi. Huu ni wakati sasa wa kuachia Wakenya wafanyiwe na serikali iliyoko kazi. Raila na wenzake tunawaheshimu sana, kwa sababu ni viongozi ambao wamefanyia hii nchi kazi ambayo imeonekana. Kwa hivyo tunawaomba waunge serikali ya William Ruto mkono, waendelee kufanya ile kazi yao ya kuangalia serikali ifanyie Wakenya kazi, lakini wasiende to that extent ya kufanya siasa kuzuia maendeleo. Tumemsikia deputy president akisema juzi ya kwamba hizi demonstrations zinazuia development. Zimeanza kuleta hindrance to investors, kwa sababu sasa they can now see
Kenya has not secure place to invest. Ndio sababu tunasema tuache haya mambo ya kufanya picketing na demonstration wakati kama huu. Wakenya wanaumia. Hali ya maisha iko juu sana. Ushuru iko juu. Lazima Wakenya wale, lazima Wakenya wafanye kazi. Wakati unawaita ama wakati unaita demonstration pahali panastahili kufanyikia kazi, umefanya hiyo ofisi ama hiyo kazi ya mwenye ambaye amefungua hiyo eneo, asifungue siku hiyo. Ndio. Kwa hivyo viongozi wetu wa opposition, tafadhali tuungane na serikali, tuunge serikali mkono, tuone tusukume, tusaidie rais ili atekeleze jukumu zake kisheria na kikatiba. Asante Bwana Gashuki. Kennedy, kama una jambo kuhusiana na hili, sijui unadhani kwamba upinzani unafanya kazi yake kuhakikisha Rais William Ruto na Kenya Kwanza kwa jumla anafanya kazi yake? Mimi nataka kuanza kwa quote. Kuna Ungana alikuwa anaitwa Galileo Galilei. Alisema, I do not feel obliged to believe that the same God that has endowed us with sense, reason and intellect intended us to forego its use. Nataka kuambia wa Kenya, I do not believe that the God that gave Raila the bravery and the wisdom to give us the new constitution, as it's always said, and fight for it, intended him to forego his faith in it. I do not oblige to believe that ule Mungu mwenye alipea Raila wisdom ya kusupport Uhuru akiappoint Martha Koome as the Chief Justice, aliintend Raila amgeuza kuwe hot air judge. What am I saying? Tusisherekee kwa sababu inatufaa. Ndio. Isipotufaa tuharibu. Tafadhali tukose wote. That is what is happening now. Hatujapata nafasi kwa serikali, tuangushe sasa nchi. Tubomoe. Na wakisema ina stall development, ni ukweli. Haizuii serikali kufanya kazi yake. But imagine pale Jacaranda. Mimi unajua nikiwa kijana, I was very political ili maandamano. Ile siku wanaenda maandamano pale, watu wanafunga biashara. Can you imagine wewe unafunga duka yako the whole day? Imekucost. Kuna suppliers wenye wanafaa walete hapo mali yao yuzo inaenda. So that's how the economy becomes detrimental. Ndio. Sasa mimi nataka kusema maandamano iko kwenye katiba ndio. Lakini maandamano is the last resort. Sasa hivi uchumi uko juu. Na ndiposa ndugu yangu, I think nimeeleza wa Kenya mara kadhaa. Kitambo kulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa opposition party, opposition. Sasa kazi ya opposition, wale watu ilikuwa tu kupinga kila kitu bro. Ndio. Inye hata ukinipatia chakula na niko na njaa, afadhali nife lakini nichukue ni oppose tu. Ndio. Ndiposa tukaleta minority party. Na nataka kurudia, kama watu wa Azimio wanataka kusaidia serikali, wanafaa waje na miswada mbadala. Na hiyo miswada wasiipeleke Jacaranda ama kwa rally ama kwa matanga ama kwa kanisa. Wako na wabunge, waite wabunge wao, badala ya kuwakandamiza kwa sababu wameenda State House, waite wabunge wao waseme, sisi kama Azimio tulikuwa na hii agenda. Hatukupata kiti. Hii agenda tukiongeza na ile the plan, tuiweke pamoja, sinaweza fanya kazi vizuri. Lakini Ken, ujue kwamba hawa ambao unasema the minority hawana majority. Huo mswada hata ukifika bungeni utakuwa tu. Ndio kueleza ndugu yangu, ikuwe last resort. Nilikuwa naenda hapo. Ukileta mswada na Wakenya waone huu mswada ni mzuri na uko na njia ya kutekeleza yenye haidhuru serikali, haidhuru Wakenya, Wakenya watakuunga mkono. Na serikali ikatae, hapo hata mimi nina shida. Kukiwa na policy document, serikali imesema tuseme kwa mfano tu serikali iseme sasa tunataka watu wakuwa naomba kila siku, kanisa zikuwe kila siku, tuache kazi tukue tunaomba kila siku, kwa sababu the government has been accused of being a religious government. Iseme hivyo sasa watu waache kazi, ama watu wakuwa wanatoka kazi wanaenda kuomba, kila mtu apewe 4 hours za kuomba, kazi ifungwe saa 7. You can bring an alternative. Unasema hiyo hapana, kama sisi wafanyikazi, wafanyibiashara, wenye makampuni, hapo haitakuwa inajenga uchumi. Ndio. We will lose man hours.
Ukileta mambo kama hayo through the constitutionally provided channels kama bunge, cabinet, through parastatals, nini vitu kama mashirika tofauti. Ndio. Na uone serikali bado inaendelea na ile yenye mnajua hata Wakenya. Unajua Wakenya si wajinga. Wakenya wataona kama kuna kitu mzuri ni mbaya. Na uone serikali imekataa kabisa kuimplement hayo mambo mazuri. You go to the street. Asante. And Kenyans will follow you. Lakini kuamka tu naambia watu tuangushe hii nyumba. Tutaenda wapi? Bila kutupea nyumba mbadala ama kusema shida gani ama kujaribu kufuata kisheria walikosea wapi. Na kitu ingine pia nataka kueleza Wakenya. Sasa hivi serikali ya Ruto budget yenye wanafanya nayo kazi ni budget ya rais mstaafu. Mwenye hata mimi nashangaa nikimuona juu ya lori. Hiyo ni maajabu sijaiona nchi mzima. Rais amestaafu miezi 6 hako juu ya lori ana campaign. Wajua ndugu yangu, hiyo ni maajabu sana. 9th wonder ama 10th wonder of the world. So kwa hivyo ningeomba kwanza mtu kama rais mstaafu ndiye angekuwa wa kwanza kabisa kusaidia rais. Aseme tulikuwa tunafanya hivi, wewe unafanya hivi. Wacha hivyo ndo uongozi. Lakini yako na haki yake, sio? Usisahau hilo. Lakini ile unajua una haki but sasa kuna ile tukikuja kidunia sasa. Sema kwa mtazamo wa dunia. Kwa mtazamo, na sisi unajua ni wanadunia. Ndio. Ndugu yangu, unajua ni kama tukikupa, unajua bado anaitwa rais. Na rais iko na hadhi yake. Kuna hadhi yake na tungependa iendelee hivyo, heshima zake zipo. Sasa zile anapewa mambo yake ya uzeeni, tuone ni kama inafanya kazi, anapumzika vizuri, anasaidia serikali kuendelea, sio kupinga serikali. Shukran sana. Naomba mshikilie hapo na niseme Samuel Gashuki, shukran sana kwa kufika studioni. Mtazamaji, Samuel Gashuki ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na vile vile uongozi, ambaye anachanganua masuala ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine. Vile vile nimekuwa naye Kennedy Odweo, ni mwanasiasa vile vile mchanganuzi wa masuala ya uongozi. Tawakaribisha tena mje tuseme maneno, sio? Asante sana mtazamaji, pia wewe kwa kuweza kusalia nasi, kutufuatilizia kwenye mitandao yetu ya kijamii na kufuatilia masuala haya ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine, na natumai umeweza